Так, начинаем, в общем. Посмотрим, что у нас получится сегодня постримить. Так. Так. С чатом пока, ребята, если что, я не разобрался. Приходится сворачивать постоянно игру, чтобы наблюдать за чатом. Так, видите. Так, игра. Все. Да. Интересная сегодня игруха. Довольно-таки мне понравилась. Я ее не до конца, конечно, прошел. Может быть, процентов 10 я прошел этой игры когда-то, когда только она вышла. Вот, ну тогда оптимизация в игре была это просто желать лучшего. Ну, а сейчас вроде бы игра запущена не на ультра, но на сверхвысоких. Там есть, короче, как низкие, средние, супер низкие, средние, потом высокие, высочайшие и ультра. Вот у меня стоит высочайшие. Как бы нормально все работает. Так, даже, блин, чат через телефон не могу включить, потому что один минус. Если кто-то, старые люди есть, ну, старые, прошлые подписчики, уже в годах, можно так сказать. В общем, преданные подписчики, если есть, они помнят, что я не мог стримить из-за того, что у меня был слабый интернет. Сейчас есть интернет, но он через телефон, и скорость довольно-таки высокая. Сейчас стоит битрейт 10 тысяч, как видите, тянет все вообще прекрасно. Вдруг вообще красиво очень. И просто огромнейший. Может быть, плохо не слышно, если меня слышно плохо. Музыка вот эта ее нельзя было убавить. Сейчас мы кое-что сделаем и подключимся снова. Продолжаем. God bless. Same to you. Today's a scorcher.
Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Да. Как кузнец, блядь. Надеюсь, такие вещи YouTube пропустит. Но тут такие вещи еще есть. Это точно YouTube не пропустит. Никогда в жизни. There's work to be done. Ну вот это я, короче, когда в 6 утра на работу вставать надо. Это вообще просто... Hear that? You'd Да better ужас not мне vex хочется. him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Я не знаю, честно говоря, что-то у меня, короче, Wait, what's this? баг в этот раз you been- произошел. Oh, Henry. Факт в том, что в How many этом times доме, have I вот told you сейчас about вот вы fighting? помните It's nothing. на видео, ну как It's бы just a сказать, scratch. заскриптованное You've been at that видео. swordplay again, haven't you? Видите, тени, свет, better в pray дом your как father doesn't поступает, get to все hear вот of это. it. Потом, когда You я know how he загрузился в игру feels уже, about it. этого Don't уже worry, it нет. wasn't that. Выхожу на улицу, там все нормально. Но I в этом just доме scratched myself is all. этого нету. Вот этой вот Wow. атмосферы. Just don't come Теней, crying to me света, if you вот really этого do get ничего не работает. hurt. Просто текстуры. Now Всё. get up, you rogue. Может быть, из-за того, что в игру добавили новые текстуры, и из-за этого как-то произошел баг. Но точно не уверен. Также меня бесит подгрузки в этой игре. Когда начинаешь разговаривать с кем-то, диалоги, и перед диалогом вот такие вот загрузки происходят, как сейчас. Вот это немного The меня fine бесит. state you're in this Вот, смотрите, morning. в доме нету ни What on одной, earth did you get up to last night? ни одной тени нету. Выйдем на улицу. Так. Выйдем на улицу, все увидите. Так, болтали, танцевал, ловкость. Давайте выносливость. I was with Bianca. We were, talking? Talking, Не were знаю, я на you? запись проверял. That's what you call it, is it? Через разные программы. Stop it, Ma. Вроде бы все нормально. Ни лагов, ничего. Well, FPS I've got a feeling there's 70, something 80. you're not telling Любой me. настройки. And it's connected with that разницы. scratch on your hand. And Я не that знаю, сейчас как suspicious-looking на character with a стриме это sword все who будет turned up in выглядеть. town Ну, recently. вроде бы вот сейчас я что-то смотрю, какой-то, блин, что ли, глупость какая-то происходит. Так, чем учиться было в мечах? Так, давайте ловкость. No. It's just Такое ощущение, как будто Matthias was teaching Так. me archery. FPS Archery? 30. Do you want to become a Такое ощущение. poacher? Have you any idea of the punishment for that? Ну, And наверное, where did you get a какие-то, bow anyway? какие, с Oh, шлейфами come on. какими-то, блин. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Теней даже на Christ, персонажах. give me А, нет, на strength. персонажах есть тени, правильно, и все. Just don't do На anything доме теней stupid. нету. Ни the света, love ни of теней, God. ничего. Promise. I promise. Я не знаю почему. Так, я голоден. Can I get конечно, something с to утра eat? встал, пожрать надо. I left some breakfast on the Так, table. Help. секундочку. Так, на стриме, походу, игра как будто с задержками. Так, сейчас глянем. Так, пропусков никаких нету, ничего нету. Так. Is father angry with me for sleeping late? У меня вообще He's лагов ни not одного. happy. Я вот играю, Yesterday и you ни одного promised him лага. you'd help finish that sword for Почему на Saradzic. стриме я сейчас посмотрел, как He's будто... not as young as he was. And you know Какой-то how his пролаг joints pain появился. him. He's too proud to complain, but he needs your help, Кто, ребят, Henry. смотрит, напишите в No. чате вообще. Don't Как worry, меня Ma. Of course слышно? I'll help him. Лично меня. Good. Может быть, He что-то always с says his настройками knees ache when поиграть. there's a storm Так, coming. давайте хорошо болтать. Закончить. Так, ну я вот кручусь. У меня прям все идеально, прям очень четко все. Но сразу вот покажу, короче. Так.
Вот, смотрите, теней нету. Ничего нету. Так, возьмем пару яблок. Так. Так, где эта хренота? Вот. В этой игре вот это самая проблема. Приходится... Так, возьмем рогалик. Так. Так, в сумках ничего не говорю. Вот, выходим на улицу. На улице просто все по-другому. Съел бы что-нибудь. Так, вспоминаем, как у нас чего есть. Пища, чечевичная похлебка. Есть. Давай яблоко одно захаваем. И... Так. Так. Что у нас? Живучесть, шум, невидимость. А где у нас еда? О еде. Так, игрок. Так. Эффекты. Сумка. Блин. Где-то у него должно показывать жратва. Шум. А, вот энергия. Сытость 57. А еще яблоко сейчас. Хреначим 59 сытость. Я не знаю, вот я сейчас на улице слушаю, у меня прям все идеально. Прям FPS 70 примерно. Ну 60 как минимум. Я не знаю, как дальше будет, чего. Григорьев, привет. Слышно, говоришь, нормально? Вообще, соотношение игры и меня, вот как. Это первый вообще стрим такой нормальный, более-менее. По лагам, я не знаю, блин. У меня, вот честно говоря, я прям играю в игру. У меня ни лагов, ничего нету. А на стрим вот перехожу, сворачиваю игру, смотрю стрим, происходит что-то какие-то вот, как будто просады какие-то. Я не знаю, в чем это дело, конечно, но я попробую это исправить. Так, давай тут вроде бы к отцу надо подойти. Вот это меня бесит. А, нет, сейчас нормально загружается. Да проспал, батя, я все утро, весь день, и вообще, не знаю, бухал я всю ночь, короче. На рынок купи мешок углежога. Вот, мне, говорит, деньги, говорит, нужны. Купец, говорит, денег должен. Иди, говорит, забери у него. Батя, ну, игра реально, ребят. Ну, Well, я you're a когда в big первый lad раз ее now. играл, I'm sure you can manage. проходил, If блин, not, tell him that next time I'll come просто myself, дичайше personally красиво. use that hammer to Механика, bang those конечно, nails очень into his сложное arse. управление в игре. Ну, Sure, I'll в be плане happy to боя, hear it. стрельбы и так далее. Not Ну, в quite. остальном игра The просто chamberlain тут at the мне вообще castle прям has the зашла cross очень guard сильно. for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. Отлично все. Money, Ну, спасибо. charcoal, crossguard. Got it. Большое спасибо. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right. Ча, Make батя, sure короче, из-за Bianca тёлки draws me a поругались nice стопудово. cool one. Run Ладно. along now. Work won't wait. Иди, говорит, тёлки, говорит, свои сходи, пусть, говорит, она мне пиво, говорит, нальет. Ну, батя, блин, ну. Так, взять крестовину в замке. Ну, замок прям тут. Можно прям поделать. Здорово, пацаны. Так, с этим что ли поговорить надо? I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. У них чуть-чуть вот недоработка They're такая here. есть, то что... Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Что, блин, я не понимаю. I've never seen Вот anything ему на so вид, fine. ну, I can't wait to see the sword. примерно Just make sure you don't botch it. 23-24 When did I ever botch anything? на вид.
Ну, может быть, даже побольше, да, Where shall около I start? 26. Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this Генри. evening. Right away, И your мать у него lordship. и отец выглядит настолько же. Понимаете, вот в игре нет вот такого Shame I can't keep the sword for myself. персонажах, Well, I вот, better go специфичных, if we're to get the job чтобы они done by this соответствовали evening. там на лицо, как бы Godspeed. морщины, вот это See you все, later in the tavern. соответствовали именно своим Certainly годам. Вот will. этого нету. Как After бы, блин, today's work, the ale might even be on me. мать выглядит младше, чем ее сын. Это, ну, перебор какой-то. Я не знаю, как, блин, у меня получится сегодня пройти момент, когда нападает на этот замок. Просто дичайшая сложная миссия, мне показалось. Вот. А, блин, там задыхаться стал. Так, убери Богу. Тебе что? Good day. Так, вот что-то начались какие-то толаги. Блин, игра у меня вообще так не лагает. Good luck then. Факт. Так, углежок. Сколько нам денег надо? Мешок один, что ли, купить? Один? Этот или мешок? Если мешок... Ой, целую штуку. Сколько там, блин? 50 штук? То это что-то я не пойму. Так, короче, нам бабло нужно. Так. Бабло у нас... Найти этого. Блин, как он? Купец, короче, какой-то там должен. Вот этот что? Да. Куниш. I'll be with you, Кукиш. Kush. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. Ничего. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так. If that's the way you want it, I'll tell father you won't pay and you can tell him what you told me. And don't come back. Так, топор. Молоток и гвозди надо забрать у него как-то. Короче, что-то, мне кажется, в дальнейшем игра начнет лагать. Я предлагаю сделать так сначала. Ё-моё, точно же. Блин. Здесь такая проблема в игре прикольная есть. Так. Давайте вот средний поставим. Потому что здесь графика не очень сильно отличается от высочайшей и, ну, от высокой и средней. Как бы не сильное различие. Тут 7. Ну, здорово. Извиняюсь, что... Какая версия игры? Ну, вон видишь, 1.6.2. У меня полностью все. Полная сборка. Так, пускай чуть-чуть поменяются настройки на средние. Потому что это что-то подлагивает, кажется, начинает. Ну, игра реально тяжелая. Хоть и с моим компом, блин, но что-то она как-то... Так она лагает вообще ни капли. На ультрах, без записи вообще все идеально. Включаешь запись, начинаются вот чуть-чуть такие видно фрейзы. Но это не страшно. Сейчас у нас тут примутся настройки. Так. Пока чат посмотрим, что у нас тут.
Да. Игра по факту, блин, такая прикольная, но мне она надоела где-то, куда я это пришел, я не помню уже, докуда я дошел. До этого, до монастыря, там, задание монастыря. И все. И на этом месте она мне просто надоела. Сейчас текстура загрузится. No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Давайте, погружайтесь в текстуры. Поехали дальше. Ну, прикольно, мне вот это нравится, текстуры погружаются после смены. Сейчас все прогрузится, все нормально. Так. Вот такие вот загрузки меня бесят. Они очень-очень долгие иногда бывают. You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I said only Брат ваш, что ли? Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tartars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Posen. Is Wenceslas commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Короче, походу навалять меня. Да, Deutsch точно, deserves to be навалять taught a меня. lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Я вспомнил, как Proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. Да, вроде бы им We're finishing Sir Radzig's sword. помочь надо, чтобы Doing a few они не handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? Да, конечно, блин. Куда я денусь нахрен? Конечно же с вами. Да, вот, точно. Я им помогаю, потом они мне помогают. What do you need? Как его там, с кукишем с этим. Kruna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't Бабло listen. выбивать, бабло, I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. Да, о, дерьмо забросать дома его хотят. Alright, let's go while Deutsch is still... Так, давай пропустим. Так, иди с своими друзьями к дому немца. Ну да. Где он? Вот этот вроде.
И чё? Обсудить с друзьями план падения. Да, веселый план. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Сразу я, блин. Because you're the clever one. Yeah. Ну что, понятно. What do you want, lad? Так. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Давай, давай, давай. Канай отсюда. Сейчас мы тут наведем, как его пойдем. Ландшафтный дизайн. Сейчас будем ландшафтный дизайн улучшать. Или дом дизайн. Не знаю, короче, как, блин. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Deutsche. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutsche? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. 4 на 3. Да он снайпер. Fucker! I'll make you pay for that. Почти в глаз. Так. F пинуть, захватить цель. Следующий этап. Снять захват. Блок поднять между для защиты. Рубящий сильный медленный удар оружием. Хук сильный медленный удар кулаком в голову. Быстрый сильный слабый удар. Прямой удар кулаком в лицо. Окей. Воу. Now you're fucked. Вот она. Так, один готов. Fucking hell! Well landed. What are you doing? For God's sake! Ёхша, всали. Now. The catch pole is Ого. Тихо. Damn! Let's go! Run, you coward! Да я ж не сдохну. И чё, и все, мы убежали? Да я в тот раз, блин, бегал от него чуть ли не по всему городу. Да перепрыгивай, идиот. Паркурщик. Так.
Так, теперь нам надо... Ладно, так, я стою. Так, сюда, сюда, сюда. Это тут должно быть. Тут должны вроде быть друзья. О, точно. Блин, где-то тут друзья должны быть. А, вот еще только один бежит. Ну вы медленнее вообще. Давай, давай, давай. Алло. What the hell? Поговорить, поговорить. Well, we sorted that Deutsch out. Ребят, спасибо за лайки. Можно так сказать. Первый стрим и нормальный, адекватный стрим. И уже 4 лайка. Спасибо большое. Так, ладно. Так, мне нужно помочь с Кукишем. I need a hand with Kunesh. Я блин, Куниш, You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Он так это сказал, прям радостно. Давайте, говорит, это. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Куда пошел? Бросай ведро. Бросай ведро. Ведро бросай. Бросай ведро, сказал. Куда, блин? Куда побежал? What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. There, that hurt. Воу-воу-воу-воу-воу. Дыши, дыши, дыши. Давай, длинный хук, справа. Блин, нормально так отметили. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Да какой из него купец, блин? What the hell are you doing? Так. Be a bit more careful. Топор я забираю. Изымается. Конфискация имущества, короче. Налоговая пришла. Так, что у тебя есть тут? Семерка. Так. Да у него тут что-то вообще ничего нет. Где у тебя, блин? Кукиш хрен. Как он здесь живет? Вот это можно выкинуть, ё-моё, мужик. Так. Гвозди, молоток. Собираем. Больше мы ничего лучше. Пожрем. Чуть-чуть у него тут нормально все. Так. Там ничего нет. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want. Я думаю, что все закончено. Чё, блин? Побой снимать. Так, мужик. Давай-ка так вот сделаем. Как насчет поторговаться? Так, продать. Там молоток и топор. Так, сколько у нас? 90. Так, состояние краю. А, блин, вот точно. Can we do something about the price? Why not?
Давай за... Пять и 5, давай. We agreed? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Ну давай, не тебе, не мне. Окей. 5 и 3. I knew we'd come to an arrangement. Ну, так, супер. Так. Главное, чтобы он с нами сейчас не начал торговаться. Но мы с ним еще поторгуемся. Так, уголь. Так. Вот мне самое главное, не помню я сколько так. То есть состояние у меня 5 и 3. Если я покупаю 50, то... Блин. Слишком дороговато выходит. Я думаю, что 1. Давай купим. Так, когда... Секундочку, пожалуйста, подождите, сейчас будет чуть-чуть перерыв, минуты 2. Так, продолжаем. Что у нас тут интересного? Извиняюсь, но я очень хочу жрать. Реально, прям хочу очень жрать. Так, как фехтовальщик. Блин. Сколько же купить-то у него надо? Может быть 10, еще 9. А, да, 10 из 10, точно. Потому что показал. Так, надо вроде бы. Вот. С ней потрындеть. Save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Конечно, пиво, ё-моё. What else could I expect from a village lout? What will it be then, ragamuffin? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Пиво. Только пиво нас приводит, папа. What? Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. Так. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. He promised to teach me how to use a sword. What use would that
Enough. Hal? Really? I hope you'll think. You bet I will. Конечно, благодарим. Какой... О, вот, спасибо, шнапс дали. Теперь можно сохраниться. Поэтому, ребят, в этой игре как бы просто так хрен сохранишься. Так, блин, я чуть-чуть неправильно сделал. Надо к бате сбегать и отдать ему все, а потом сюда опять прийти. Ну как же. Так. Или в кошмар нужно идти в аптеку. Вот, блин, вот эта вся прорисовка травы и все вот это, блин, не очень красиво. Мне очень нравится графика в этой игре. Здорово, батька. About time. Have you got everything I wanted? Да, конечно. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Да, блин. Ну я же принес ему все. Пиво остынет, да, это холодно. Пиво нагреется, и он. Идиот тупой. Сейчас, блин, не сдохнет как будто. Ну да, вот на мечах драться, блин, здесь это очень такая вещь. So, can we get started? Да, конечно, начнем. We can. Да, да. Good. And since... Давай, начинаем. Поехали. Где мой меч? Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Вот это, конечно, интересно. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Now you're getting it. Давай, Good. Good. Once again. Very good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Now you're getting it. Good. All right. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off about a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Это просто нечто. Так. Nice. Very good. Good. Once again. Все. Еще. Я могу еще, не валя. Не хочет он его больше бить. Все. Пошел на. Пиво, наверное, нагрелся, пока, блин, я с тобой тут дрался. Батя сейчас скажет, иди валяй за новым пивом. Да блин. Давай, родной. Терпи. Че, я, блин, ожил, что ли? У меня что-то все жизни полные. Ну ладно, не факт. Так. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Нагрелась? Удивительно. Right. Тогда я ему принес, думаю, нагрелась, ёкарный баба, это капец.
Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Игра очень красивая. Проработана. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common Давайте, folk. ребят, пишите в чате, если какую-то игру You might win a хотите fight with смотреть. violence, but you'll never win an Ну, argument. чтобы я постримил. Remember, Практически Henry, любую могу. Без if you разницы. want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Сегодня вечером, скорее всего, с вероятностью 80%, что будет FIFA 18. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. С одним каналом. В общем, ну, поиграем так в кооперативе. Думаю, получится интересно. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. А он не надел до конца его. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles. Had a bridge made over the Moldau and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But when Так. Так, ребят, секундочку, сейчас я кое-что проверю еще.
Все нормально. Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Опа, тёлочки пришли. Henry, are you Тёлочки, а мама сидит тихо. Как будто на нас не видела. Так, что у нас там? Кузнеца. Вот это вот забывать надо. Да, все заберем. Так, конечно, у нас и вес есть. Таскать мы много чего не можем. Here are those nails you wanted. Твои гвозди. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Это даже посимпатичнее, чем та. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Еще, короче, потерь будет. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Я не помню, честно говоря, вот этот чувак в черном. He truly is a master of his craft. Он, короче, вроде бы предатель. I'm sure our paths will cross again. Не буду спорить. И врать, блин, я не помню точно. Вроде бы предатель. Send your son up to me with it. Good work, Martin. Ну, это тот нормальный мужик. Мы еще с ним повоюем.
It's been an honor, Sir Istvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn sword. Не знаю, с какого раза у меня получится. Play. Это миссия. Опачки, 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 опачки. Начинается. Messenger. Кутерьма. He was in a hurry. What's happened? Ядрит, колотит. Хрен лысый какой-то. Таким войском. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? My mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Костюм ассасина забрать. Беги. Блин, вот дальше там миссия, это вообще прям не знаю. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on, come on! Oh, Henry, thank God. Get inside, quick, we have to shut the gates! Get running, people, come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Идиот. Там миссия, ё. Реально миссия. Да. Не лучший момент. Этому году, блин, я бы усы побрил. Так же, как и башка его стала.
Нашли, блин, крайнего, Давай, блин, беги, Форест, беги, ёкарь. Да я сейчас сделаю все, не боись, друг. Главное, блин, добежать. Меня вот это бесит чуть-чуть, эта миссия тут. Я просто не знаю, как мне действовать. Вот в чем дело. Давай, чувак, беги, чувак. Ё-моё. Что-то подзабыл, куда бежать. Что? Ух ты, блин. Да ё-моё. Охренеть. Вот это я не понимаю. Вот это я не понимаю. Как эту тёлку, во-первых, спасти? И можно ли ее вообще спасти? И во-вторых, блин, как отсюда убежать? Я тогда мучился, просто жесть сколько раз. Попробуем, короче, сразу просто на лошадь запрыгнуть и свалить. Хрен с этой бабой. Ну, вроде бы вот этот Тереза. Да прыгай! Ты шаг эдакий, сейчас подстрелит нахрен. Это не лошадь, это шаг какой-то. Скачи, мой верный конь. Так, ладно, окей. Тут вообще месиво идет. А, еще, блин, лучники за мной. Я не помню, они вроде бы догнать не могут, что ли? Или что, как-то они не один раз догнали, так огреб, что... Не знаю, очень больно было. Во-вторых, блин, они могут с лошади сбить. Лошадь попадает и все. И все очень плачевно становится. А я, блин, не помню еще дорогу сейчас. И тут примерно по...
Да ёкарный бабай, грёбаный шаг. Меч достать, уши будем лошади не отрезать. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Flee to Talmberg. Я вообще вот эту миссию терпеть не могу. Да вообще боевка здесь какая-то, чуть-чуть сложноватая. Для меня. Мужик, беги. Беги, мужик. Сейчас лошадь загнется. Ну лошадь, давай держи лошадь. Ща я огребу. Я ща огребу. Ей-бог огребу. Ах, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, родной, давай. Осталось вон чуть-чуть. Warn the others. They tore its scallops. А, блин. Тварь. Еще лошадь сейчас может скинуть меня и вообще весело будет. А, блин. Жизнь это чуть-чуть. Фу, блин. Добежал. Все-таки. Чё, блин, отканули? Ишаки. Блин, ну красиво вообще. Не знаю, как YouTube передает. Кто играл в эту игру? Я не знаю, какова здесь графика. Ну, блин. Я играю, мне прям в кайф. Очень красивая графика. Кинематографично все так. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Якубович. Реально Якубович. Только это. Седой. Вообще сейчас тоже Якубович, но седой. Ну копия Якубовича. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Татары? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before.
War is a good teacher. Can you stand? Блин, какая-то шальная муха залетела в комнату. There you go. Good as new. Все взялась. Thank you. Зажрет, товарищ. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Пандемиш. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Так, извиняюсь, если что, может быть, стрим лагнул. Что, скорее всего, так и было. Так. Inside the gates. Так, продолжаем. We have to prepare for the worst. Так, включил. Да, включил. Все нормально. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ну ты это замер несколько песен, блин. Давай сгружайся. Так, надо что-то с вебкой, наверное, как-нибудь придумать. Так. Как-нибудь потом. У меня, в общем, вебки как бы нету. Но я хочу купить. Вот опять нету этих теней. Да не с тобой. Я сейчас упаду, давай. What the hell? И чё? Seems I'm not good enough for the gent.
общем, с этим чуваком что поговорить. Здорово, Якубович. You've done well, lad. I'm sorry. Ты покорми меня, я уже сейчас вырублюсь. Борька. Ой, блин. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Все, блин. Пожрать надо. Ща мы охреначим. А вино где мое? Где мое вино? А вот. Да, поставила она прям сюда. О-о-о-о-о, тихо, бро. Так, охреначить надо, короче, пожрать. Так, оружие, пища. Пюре из чечевицы. Так, сытость 9. Мало как прибавляет, капец. А, курица неплохо прибавляет. Или утка. Так. И запьем все это. А, ты наелся. Ништяк. Поехали спать. Так, сторожки у кого? Где-то вот тут, что ли, блин? Вот. Да, вот здесь. Все, давай. Храпака сейчас даванем. Так. Спать. И спим. Так, начать. И спим мы до утра. Так, сытость, энергия 23. Блин, какая тварь меня разбудила. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a sermon. I was going to, but
To tell you the truth, I couldn't sleep either. Да блин, утешь мои утехи. И все. You might be right, my lady. Так, давай, все, рассказывай. I went to the tavern to... Our meeting was never... Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised... You don't say. That Sigismund... I saw smoke on the horizon from... God, and then death. Так. I saw Deutsch trying to defend himself. The man who'd mocked King Wenceslas as a drunkard and praised Sigismund now stood facing his soldiers with no... It was hopeless. that's so sad. I ran to the car. I wasn't safe yet. Then I heard... Так, все это нахрен. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me out. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I... It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It's terrible. How could some... Certainly. Так, все это пропускаем, все это бред, короче. Эти вот эти сюсю-мусю. Приснится же такое. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Да, блин. Я сейчас буду блуждать, где подняться, курна степь. Один раз вообще, блин, завалился. В тюрьме 2 суток отсидел. Be a bit more careful. Hey! Прикольно, очень классно. Так, стены. А, чисто с факелом. Где мне факел взять? А, это не здесь, это город. Listen up! If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my command. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Div is sent to Skalitz to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and he's getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies say?
Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of support, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. God be with you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now. Так. Men, tonight we'll have Не побазарить надо вроде бы. What is it you need? I could use an Was that a request? I'd rather... Of course I have. Splendid. Короче, так, ладно, ребят, давайте сохранимся. В общем, наверное, до следующего раза все это оставим. До следующего стрима. Так, всем спасибо, ребят, спасибо за лайки, спасибо за то, что приходили, за то, что смотрели. Мы, наверное, сегодня не прощаемся с вами, потому что, может быть, чуть попозже я еще какой-нибудь стрим запущу, но по Kingdom Come я не буду очень часто делать стрим.
как бы, может быть, вообще перейду на то, что просто будут видео, ну, записи будут по этой игре. Вот. А так, можно какие-то другие игры. Если хотите, можете ВКонтакте писать, спрашивать и так далее. Что, куда, зачем, почему. Советовать игры какие-то. Ну, игр так много, очень много игр. Есть что постримить. Есть что записать. Что, всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Всем пока.